Good day everyone. Today the topic I tackled is all about finding and creating meaning of life. So I am Hazel Manggubat who will continue to discuss about the importance of searching for meaning. So Jelly Sevilla discussed about sense of purpose, and let's move forward about personal fulfillment, guidance for action, control, and self-worth. So, personal fulfillment, understanding the natures of one's existence and feeling its significance fosters inner peace and satisfaction. So, when you understand your values and live in accordance with them, you experience a sense of completeness and contentment. Mao ning feeling nga nakapaabot ka sa atong tinuod nga purpose ug mao nay saysay sa atong kinabuhi. Kung imo nang masabtan imong nature of existence, feeling nato nag-inspire ato ang utok ug atong kasing-kasing. Ug kana nga feeling is na feel nato atong inner peace ug atong satisfaction. Para mahitabo ni natay gitawag nga clarity of values. Nga ikaw mismo sa imong kaugalingon, kabalo ka kung unsay pinaka-importante sa imong kinabuhi. So choice nato nimo kung unsaon nimo pag-align tong mga importante para sa imuha. Kaduha, sense of direction. Just like a compass, nga bisan pag tuyok or kapila baliktaron ang mahitabo, bisag kapilat tuyok kabalo ta kung asa ta paingon, kung asa ta gusto mo adto or unsay gusto nimong buhaton. Katulo, emotional resilience. Kung naa kay challenges, dili ka basta-basta musuko. Kay naman tay gitawag nga pangandoy. Ug need natong magpadayon. Ikaupat, positive feedback ulit. Ang fulfillment nga gi-generate sa deep mind, tong hunahuna nga nag-boost sa ato ang motivation nga mas mulakas pa ato ang fulfillment. So next is guidance for actions. The search for meaning helps to create values and standards by which individuals can judge their action and decision. Meaning provides a moral compass, helping you make ethical choice and live a life of integrity. So seeking meaning is like giving ourselves a compass for our decisions and actions. So when you know what true meaning is for you, you automatically develop values and standards that you'll use to measure what's right or wrong, worth it or not. So, natay gitawag nga identify core values. Meaning, nga imong gipangita is nagpakita og values nimo sa atua sa tanan. Kaduha, set standards. Gigamit nato kato nga mga values para mabuhat nato ato ang criteria sa kinabuhi. Ikatulo, decision filter. Kung natay choice, makapangutana ta sa ato ang kaugalingon nga, does this align with my values or meaning? Kung syempre mo proceed ta. Kung dili, mag-adjust ta. Kaupat, consistency. Kay naaman tay gibasihan nga meaning. Mas consistent ta sa ato ang lihok sa atong action nga mas predictable o reliable ta sa ato ang kaugalingon sa lain. Next is control and self-worth. So, it empowers individuals with a sense of control over their lives and helps people achieve goals and make better decisions. So, when you have a clear sense of meaning, you feel more in control of your destiny and more confident in your ability to make difference. Kung nakita na nimo ang meaning, morasad kag nahatagan og manubila sa imong kinabuhi.
Kay diha makaingon ta nga kaya na nato mo drive sa atong kinabuhi paingon sa ato ang pagka-satisfying or sa ato ang successful life. So nganong makaapekto man ni? Natay gitawag nga sense of agency. Nakabalo ka nga ikaw ang naay control sa imong choices. So dili lang kay magsunod ka sa sitwasyon. Kaduha, boost self-worth. So when you achieving goals that match your meaning, you view yourself rise and saying, I can do this. Kaya na ako ni. Katulo, better decision making. You have clear standards to sa value from meaning. So you don't worry for no reason, diba? Kaupat, resilience. When there's failure, kung naatay failure sa tong kinabuhi, you don't completely fall. Dili ta mo down diretso because you see that it's still part of our journey. Diba? So that's all. Thank you.